Welcome to my channel. আজি এটা new ride, the new video. বলক আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ জাৰ্নিটো। ৰাইডত আহি যদি অলপ বোকা নাপাওঁ, এডভেঞ্চাৰ নাপাওঁ, তেতিয়া মজাই নাই ন। ত' অলপ এনজয় কৰিলোঁ অফ ৰোডিঙত। এই ৰোডটো দি জুলেক আৰু খণ্ডমাত যাব পাৰি। দ্য বেষ্ট চিনিক ৰোড অফ নাগালেণ্ড। বহুত ধুনীয়া গ্ৰীনাৰী আৰু চবফালে আপোনাৰ পাহাৰ। বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো ৰাস্তাত বাইক চলাই। A very peaceful environment in Julek. Sorry for the empty and nature. Peace over chaos. You can see the views of Julek, the scenic views, the landscape and the villages over the mountains. A few moments later. ফাটি গৈছে গাইজ। কেলা কিমান কিলোমিটাৰ কাপামজু কেলা এতিয়ালৈকে পোৱা ৰাস্তা হেৰাই গলো গাইজ। অৱস্থা বেয়া কেলা 2-5 মান পৰিলো 3 ঘণ্টা পৰা এই ৰাস্তাটোত আহি আছো অকলে অকলে। Finally we pitch our tent. Good night. Good morning from the peak of Kapamodzu. We woke up around 4 a.m. to watch the sunrise. Bolok dekhai aso sunrise to. You can see the garden of clouds everywhere along with the mountains. Literally a view to কোনো চৈধ্য গোষ্ঠীত দেখা নাই মোৰ। লিটাৰেলি কসমছখিনি ফুলি আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ক্লাউডছৰ লগত একদম হেভেন নিচিনা কয় ন, হেভেন অন আৰ্থ। আফটাৰ ছানৰাইজৰ ভিউ এইটো গোটেই ক্লাউডছখিনি আৰু আগলৈ আহি গ'ল। এখন ব্লেংকেট ক্লাউডছৰে ভৰা মাউণ্টেইনছৰ লগত।
কোনোবা ঠিকেই কৈছিলে, the best view comes after the hardest climb. Nature আমাক বহুত দিছে, so we should respect nature and we should keep our surrounding clean and travel as far as you can.